Hello everyone, how are you? Today I have a very important lesson. Besides it is a vocabulary lesson, it's also an awareness one about the global pandemic COVID-19. كيف الحال جميعا؟ درس اليوم غير انه هو درس مفردات، هو ايضا درس توعية عن الوباء العالمي جائحة كورونا. As usual, we have a text which is a conversation between Mr. Johnson and a doctor. النص هو محادثة بين السيد جونسون والطبيب. Let's get started. COVID-19 or coronavirus disease 2019 مرض الفيروس التاجي sorry. How to avoid the virus infection. كيف يمكن أن تتجنب الإصابة بهذا الفيروس؟ What should I do if I feel the virus symptoms? ماذا يتوجب علي أن أفعل إذا ما شعرت بأعراض المرض؟ Mr. Johnson felt tired, so he called a doctor to make an appointment. السيد جونسون شعر بالتعب، لذا هو اتصل بالطبيب ليأخذ منه موعدا. Next day he went to the hospital and saw the doctor. في اليوم التالي هو ذهب للمستشفى ورأى الطبيب. Mr. Johnson: Hello doctor. Hi, how are you feeling? مرحبا، كيف تشعر؟ I don't feel good. أنا لست على ما يرام. Why? What's bothering you? لماذا؟ ما الذي يزعجك؟ I have a cough, fever, and sneezing all the time. أنا لدي سعال، ارتفاع في الحرارة، وأسعل وأعطس طوال الوقت. I'm afraid that I may have the coronavirus. وأنا أخشى بأن يكون لدي مرض أو فيروس كورونا. Don't worry, just relax and let me take a look. لا داعي للقلق، هدئ من روعك ودعني ألقي نظرة. After examining the patient, the doctor said. بعد تفحص المريض قال الطبيب: Don't be afraid, it is just a flu. لا داعي للخوف، إنه مجرد إنفلونزا. I'm going to give you a prescription and everything will be okay. سوف أقوم بإعطائك وصفة طبية وكل شيء سيكون على ما يرام. But how can I distinguish between the flu and coronavirus? لكن كيف يمكنني أن أميز بين الإنفلونزا وفيروس كورونا؟ According to WHO, the symptoms of coronavirus pandemic are similar to those of seasonal influenza. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أعراض وباء كورونا هو مشابه لتلك الأعراض الموجودة في الإنفلونزا الموسمية. But in coronavirus, the symptoms become more severe. لكن في حالة الكورونا تكون الأعراض أكثر حدة. So if you feel like that, you have to quarantine yourself at home. لذا إذا ما شعرت بشيء من هذا فعليك أن تحجر نفسك في البيت. What should I do to avoid being infected in this disease? ماذا يتوجب علي أن أفعل لأتجنب الإصابة بهذا المرض؟
You can reduce your chance of being infected or spreading the disease by simple steps. يمكنك أن تقلل من فرصة إصابتك بهذا المرض أو نشره من خلال خطوات بسيطة. Clean your hands either with soap and water for 20 seconds. اغسل يديك بالماء والصابون لحوالي 20 ثانية. Or hand sanitizer that contain at least 60% alcohol. أو استخدم معقم اليدين الذي يجب أن يحتوي على الأقل على 60% من الكحول. Maintain the social distance about 1 meter between yourself and others. حافظ على مسافة التباعد الاجتماعي التي هي تقريبا حوالي المتر بينك وبين الآخرين. Because when someone coughs, sneezes or speak لأنه عندما يعطس شخص ما يسعل شخص ما أو يعطس أو يتكلم they spray small liquid droplets فإنه يخرج منهم رذاذ صغير. If you are too close لو كنت قريبا جدا منه you can breathe in the droplets including the virus if the person has the disease فإنك سوف تستنشق هذا الرذاذ الذي سيحوي على الفيروس فيما لو كان هذا الشخص مصابا به. Avoid crowded places because you are more likely to contact with someone has the disease and it is more difficult to maintain the social distance. تجنب الأماكن المزدحمة لأنه في الغالب سوف تحتك بشخص ما يكون حامل لهذا المرض وسيكون من الصعب عليك أن تحافظ على مسافة التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة. Avoid touching eyes, nose and mouth. تجنب لمس العينين، الأنف والفم. Hands touch many surfaces. الأيدي تلامس العديد من الأسطح and can pick up viruses ويمكن أن تلتقط الفيروسات and by touching your face the viruses transfer to your eyes, nose and mouth. ومن خلال ملامستك لوجهك فإن الفيروس سينتقل إلى عينيك، أنفك وفمك. From there من خلالهم يعني من خلال عينيك وأنفك وفمك can enter into your body and infected you. يمكن من خلالهم أن يدخل إلى جسدك وتصاب بالمرض. Cover your mouth and nose with your elbow or tissue when you cough or sneeze. غطي فمك وأنفك إما بمرفقك، غطي فمك وأنفك بمرفقك أو بمنديل when you cough عندما تعطس، عندما تسعل or sneeze أو تعطس. Then throw the tissue in the trash. بعد ذلك ألقي المنديل في القمامة. Put on a mask and gloves. ارتدي قناعا أو كمامة and gloves وقفازات and clean them frequently ونظفهم بشكل متكرر. Strengthening body immunity through eating more vegetables and fruits. قم بتقوية مناعة جسدك body immunity through من خلال الإكثار من الخضروات والفواكه
and drinking much more water and orange juice وشرب الكثير من المياه وعصير البرتقال. Stay home as much as you can. ابقى في منزلك قدر المستطاع. What if I have a good immunity? Can I go out? ماذا لو كان لدي مناعة جيدة؟ هل يمكنني أن أخرج من المنزل؟ No, you cannot. Because you can transfer the virus to others. لا يمكنك ذلك لأنك سوف تنقل الفيروس للآخرين. Look at these pictures. انظر إلى هذه الصور. Protect others from getting sick. احمي أو حافظ على الآخرين من المرض. When coughing and sneezing عندما تعطس أو تسعل. Cover mouth and nose with flexed elbow or tissue. غطي أنفك وفمك بمنديل أو بمرفقك. Throw tissue into closed bin immediately after use. ارمي المنديل في القمامة حال انتهائك من استخدامها. Clean hands with alcohol-based hand rub. افرك يديك بالكحول or soap and water أو بالماء والصابون after coughing or sneezing بعد العطاس والسعال and when caring for the sick وعند الاعتناء بالمرضى. Wash your hands. اغسل يديك in these cases في هذه الحالات after coughing or sneezing بعد السعال والعطاس when caring for the sick عند الاعتناء بالمرضى before, during and after you prepare food قبل أثناء وبعد تحضير الطعام before eating قبل الأكل after toilet use بعد استخدام المرحاض when hands are visibly dirty عندما تكون الأيدي متسخة بشكل ملحوظ after handling animals or animal waste بعد ملامسة الحيوانات أو إزالة فضلاتها. Wash your hands with soap and water when hands are visibly dirty عندما اغسل يديك بالماء والصابون عندما يكون أو تكون متسخة بشكل واضح. If your hands are not visibly dirty إذا لم تكن يديك متسخة بشكل واضح أو لم يظهر على أيديك أنها متسخة frequently clean them. clean them نظفهم باستمرار by using alcohol based hand rub بفركهم بالكحول أو or soap and water أو بالماء والصابون. Thank you very much for this information. You're welcome. Wish you a speedy recovery. أتمنى لك الشفاء العاجل. vocabulary المفردات موجودة في النص طبعا. fever حرارة عالية أو حمى يعني الكلمتين هي fever إما حرارة عالية أو حمى. cough sneeze appointment corona virus flu disease pandemic symptoms severe quarantine infection prescription
social distance, tissue, mask, gloves, immunity, recovery. I'll repeat them again. Fever, cough, sneeze, appointment, corona, virus, flu, disease, pandemic, symptoms, severe, quarantine, infection, prescription, social distance, tissue, mask, gloves, immunity, recovery. COVID-19 طبعا كلمة كوفيد هي المأخوذة من الحروف الأولية لهذه الكلمات. CO يعني كورونا، فيروس disease 2019 يعني مرض الفيروس التاجي. 2019 لأن المرض ظهر في عام 2019. WHO هي World Health Organization يعني منظمة الصحة العالمية. This is everything for today. If you have any questions, write them down in the comments. And don't forget to stay home as much as you can. See you next time. Goodbye.